Okay, the title of this essay written by Virginia Woolf, that is Women and Fiction. And actually this essay first appeared in the Forum, March 1929, and has been anthologized in Virginia Woolf, Women and Writing, introduced by Michael Bird, London, and the Women's Press in 1979. So first time it was published in the Forum, that is a magazine type, and second time it was published as a collection of essay written by Virginia Woolf. So the title, Women and Fiction, that title can be written in two different ways. It may allude to women and the fiction that they write, or to women and the fiction that is written about them. So the title-টাকে দুইভাবে দেখানো যায়. In one way it can be written, that is some writings are written about women, মেয়েদেরকে নিয়ে কিছু লেখা হয়েছে, তাদের সম্পর্কেও হতে পারে, অথবা কোনো কোনো মেয়ে মানুষ উইমেন কি লিখেছেন, ফিকশন লিখেছেন, তাদের সম্পর্কেই বলা যেতে পারে. So the title can be read in two different ways, that is some women writers have written something, and in several categories some writings are on women, in two different ways. The ambiguity is intentional. Actually Virginia Woolf did it intentionally, ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেছেন. For in dealing with women as the writer, as much elasticity as possible is desirable. It is necessary to leave oneself room to deal with other things beside their own work. So much has that work been influenced by conditions that have nothing whatever to do with an. So actually this essay will be dealing with the women writers in one hand, and in another it will be dealing with the writings that are based on women. The most superficial inquiry into women's writing instantly raises a host of questions. Host of questions, that means many questions, naturally. Women and fiction. যখন আমরা মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলবো, women and fiction সম্পর্কে কথা বলবো, so many questions will come in our mind. What are the questions? Why we ask at once, there was no continuous writing done by the women before the 18th century. 18th century আগে কেন women writer নেই? Number one question. Why did they then write almost as habitually as men, and in the course of their writing procedure produce one after another some of the classics of English fiction? Okay. After 18th century, many women writers started writing. But why they have written only the fiction? তারা কেন শুধু ফিকশন লিখেছে? এখনো 18 শতকের আগে they were not allowed to write. 18 শতকের আগে প্রথমত কোনো women fiction লেখে না. If they have started writing after 18th century, okay, but what they have written? They haven't written poetry, they haven't written drama, they haven't written fiction. Why? We will try to answer this question. And why did their art then, and why to some extent does their art still take the form of a fiction? So what is the question? So one question, that is why women didn't write any fiction, drama or anything else before 18th century, and after 18th century they have started writing, and what they have written? Only fiction. They haven't written drama or poems. A little thought will show us that we are asking question to which we shall get answer only further fiction. The answer lies at present locked
in old diaries, stuffed away in old drawers, half obliterate in the memories of the age. So if we find the answer of this question, the answer will be in the drawers. যেখানে ড্রয়ার্সের মধ্যে এই জিনিসগুলো রয়ে গেছে, সেগুলো অনেকটাই হচ্ছে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়েছে, অবলিটারেট হয়ে গিয়েছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য introduction of the answer. It is to be found in the lives of the obscure. That means women writers' right is not clear, obscure, অস্পষ্ট। Okay. Why? In the almost unlit corridor of history, unlit corridor of history. History, in every pages there will have some history, isn't it? But women writer will have a history, but that history is placed in a place where there is no light. অন্ধকার, ইতিহাসের অন্ধকার পাতায় আমরা তাদের ইতিহাস খুঁজে পাবো। Why? For very little is known about women. তার মানে 1800 শতকের আগে কি মেয়েদের মেধা ছিল না? এবং 1800 শতকের পরে কি তাদের মেধা অনেক বেড়ে গেল? যদি থাকেই তাহলে কেন লেখা হয় নাই? Actually, history doesn't say anything regarding the contribution of the women writers. Okay? The history of England, where our writer was born. England, London, not only England, the capital city of England. Okay? He said that the history of England is the history of man, not of women. Of our fathers we know always some fact, some distinction. They were soldiers, especially the male of England. Englander পুরুষ মানুষরা কি ছিল? They were soldiers, they were sailors, they filled that office. That means they were officers, they made the law. That means they are the councillors or the members of the parliament. But of our mothers, our grandfathers, grandmothers and our great grandmothers, what remains? So our fathers, পুরুষেরা এখানে কি ছিল? সোলজার ছিল, সেলার ছিল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিল, আইন প্রণেতা ছিল। তাহলে আমাদের দাদিরও মা, তারা কি ছিল? What is the contribution? This is the question. What remains? Nothing but a tradition. That means they were the part of a tradition. They were a member of a tradition. One was beautiful. মেয়েদের ক্ষেত্রে বলা হয় যে yes, one was beautiful. The queen was beautiful like that. One was red haired. কোনো দাদি এবং নানির কথা আমরা শুনবো যে খুব রেড হেয়ার, তার চুলগুলো ছিল রেড। One was kissed by the queen. That means কুইন তাকে ভালোবাসতো, এটাই তার পরিচয়। সোলজার্সও ছিল না, কেউ ছিল না, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরও ছিল না। We know nothing of them except their names and the date of their marriage and the number of children they bore. Actually, the history of England says so. Actually, in the history of England, there is no history about women. That is the history of male. In a male-dominated society. And in that society, women, they had only their names, date of marriage, and how many children they bore. কত সন্তানাদি তাদের ছিল। Okay? That is the attitude of the society. Society of what type of society? The patriarchal society. Patriarchal society means male-dominated society. Male is the main rector of the society. In that society, even in England, Virginia Woolf said that there was no place in administration, soldier and sailor that were women. Gradually we are getting the answer, and for this reason we didn't get female writer before 18th century. তার মানে আমরা প্রথম একটা উত্তর পাচ্ছি যে এই কারণে আগে আমরা ফিমেল রাইটার পাই নাই, কিন্তু যখন তারা লেখা শুরু করেছে তারা কি লিখেছে? ফিকশন। এটার উত্তরও আস্তে আস্তে আমরা পাবো। Okay, that means in the male dominated society like England, women were barred মানে বাধাগ্রস্ত হতো in every activities doing
like administration, soldier, sailor, adventures, and making of the law of the society. Thus, if we wish to know why at any particular time women did this and that, and why they wrote nothing, and why on the other hand they wrote masterpieces, it is extremely difficult to tell. Anyone who should seek among those old papers, who should turn history wrong side out, and so construct a faithful picture of the daily life of the ordinary women in Shakespeare's time, in Milton's time, in Johnson's time, would not only write a book of astonishing interest, but would furnish the critic with a weapon which his now lacks. The extraordinary women depends on the ordinary women. It is only when we know that what were the condition of the average woman's life, the number of the children, and whether she had money of her own, she had a room to herself, and whether she had help in bringing up their family if she had servants. Okay. So, okay, they were married. But do you know, if they are married, what was their activities? What did they do? তারা কি কাজ করতো? তারা নিজেরা কি সন্তান আদি পালন করতো? তাদের কি নিজেদের কোনো ইনকাম ছিল? তাদের নিজেদের কি একটা রুম ছিল? তাদের বাড়িতে কি সার্ভেন্ট ছিল তাদের বাচ্চাদের লালন পালন করার জন্য, না তারা নিজেরাই করতো? Yes, that is the question in interrogation. Haven't you done it? That means I know that you have done it. এরকম in the same way, that means they did all the household activities and nothing. They didn't have their money, that means they wouldn't work in the office. তারা কোনো অফিসে চাকরি করতো না। And monetary liberty give you confidence. ছেলেদের ক্ষেত্রে বলা হয় যে পকেটে টাকা না থাকলে তারা নাকি, কিন্তু সেটা তো মেয়েদের মধ্যেও ছিল। যখন মেয়েরা অর্থ উপার্জন করতে শিখবে তখন তাদের মধ্যে কি হবে, their confidence levelটা grow করবে। In that society when Virginia Woolf was talking, that is in that society women didn't involve in job, তাদের কোনো চাকরি ছিল না। Only duty they had to do, that is they were bringing up the children without the help of servant. If it is so, that means সন্তানাদি এবং ফ্যামিলির অ্যাক্টিভিটিস করবে, কিন্তু সেখানে যদি অনেক বেশি সার্ভেন্ট থাকতো তাহলে তারা কি থাকতো, whenever you will be mentally engaged to someone else, যখন কোনো কাজে তুমি সবসময় ব্যস্ত থাকবা তখন তোমার মন চিন্তা করার সময় পাবে। In case of creative writing, it's very necessary to have time of their own to think over a situation. That means what you see, a writer will see in a different angle. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠি বাড়ি যেটা হলো কুষ্টিয়াতে আছে, যখন রবীন্দ্রনাথ ওখানে লেখালেখি করেন, তিনতলার উপরে একটা নৌকা আছে, নৌকাটা কিন্তু ওখানে ওঠানো হয়েছে, এবং তখন যে গড়াই নদী, সেই গড়াই নদীতে একদম গড়াই নদী কুঠি বাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত। এরকম চাঁদনি রাতে তিনতলার ছাদের উপরে সে বসে আছে এবং পাশ দিয়ে ক্রমশ গড়াই নদী কি করে যাচ্ছে। আমি প্রথম যেদিন, এবং শুধু তাই না, তার অনেক বজ্রা আছে, এবং সেই বজ্রাতে, সেই বজ্রা মানে কি, মানে নৌকা যেখানে থাকা, ঘুমানো, রান্না করা সমস্ত কিছু ব্যবস্থা থাকে, সেটাকে বলা হয় বজ্রা। এই বজ্রাগুলোতে সেই চাঁদনি রাতে 15 দিন 10 দিন করে ওখানে বজ্রার মধ্যে এসে আছে কে, রবীন্দ্রনাথ, এবং সেখানে বসে উনি চিন্তা করতেছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আইন করতেও গিয়েছে, লন্ডনে আইন করতে গিয়েছে, যদি আইন পড়া হয় নাই, এবং তখন উনি বলেছিলেন যে আমি আমার জামাইদের কখনো লন্ডনে পড়তে পাঠাবো, কিন্তু অত্যন্ত কাকতালীয় বিষয়গুলি হলো তার 2 জামাইকে তার নিজের খরচাই লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন পড়ালেখা করার জন্য। বড় জামাই তার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করে। ওকে, সো এই প্রশ্নটা করে আমি কি বোঝাতে চাইলাম, এভরি রাইটার উইল হ্যাভ সাম টাইম টু
to think his or her own way. In the 18th century and before that, women of England, they didn't have their own time to think because they had to involve in familial activities to bringing up the children. Okay, so they didn't have time to think about the incidents, how they would manage. Okay, so this is the scenario. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল Yes. ফ্যামিলিয়ার ডিউটিস না থাকলেও তারা তো মনিটারি অ্যাক্টিভিটিসের জন্য তো অন্যান্য কোনো ডিউটিসে ইউজ হতো, তারপরেও তো তারা হচ্ছে যে ফ্রি টাইমটা ওভাবে পাওয়ার কথা ছিল না। Yes. মনিটারি অ্যাক্টিভিটিস না থাকলেও এবং ফ্যামিলিয়ার যে অ্যাক্টিভিটিস সেখানেও এখানে প্রশ্ন করেছে কি ইফ শি হ্যাড সার্ভেন্ট, তাদের কি কোনো সার্ভেন্ট ছিল? সার্ভেন্টও ছিল না। তার মানে সবসময় তারা কি করত? সন্তানাদি লালন পালন করত। তাদের নিজেদের কোনো টাকা ছিল না, কারণ তারা চাকরি করতো না। তো যদি একটা পরিবারের সমস্ত সন্তানাদি নিজেরা উইদাউট দ্য হেল্প অফ আ সার্ভেন্ট, সো হোয়েন দে উইল থিঙ্ক অ্যান্ড হোয়েন দে উইল রাইট অ্যান্ড হোয়েন they are not allowed to think at a lot because every time they were involved in the familial activities, পারিবারিক যে কাজ সেটা করতে ব্যস্ত থাকতো। That means the society তাহলে কি তাদের ক্যালিবার ছিল না? That means the society wouldn't permit them to involve in job. Okay, একটু পরে আরো উত্তর আসতেছে। Whether the pan of the house work was her task, it is only when we can measure the way of life and the experience of the life made possible to be ordinary women that we can't account for the success or failure of the extraordinary women as a writer. That means we can make an analogy. তাহলে সেই সময় যারা লিখেছেন তারা কি তাহলে extraordinary women ছিল? তাদের মেধা কি অন্য উইমেনদের মতোই ছিল কিনা? There was a question. Strange spaces of silence seem to separate one period of activity from another. There was Sappho and a little group of women all writing poetry of the Greek. এরপরেও আমরা গ্রিক সময়ে যে দেখেছি যে স্যাপো এবং একদল মেয়ে তারা কি লেখালেখি করেছে। And 600 years before the birth of Jesus Christ. Okay, so they had a contribution. তাহলে আমরা যদি ধরে নেই যে yes সেই সময় মেয়েরা যারা লেখাপড়া করেছে তাদের কি এক্সট্রা অর্ডিনারি মেধা ছিল, তার উত্তরে বলছে যে no, actually before the birth of Jesus Christ 600 years back there was a group of Greek women, Sappho and others, they started writing excellent poetry they wrote. Okay, so what does it mean? That means women had merit in all times, but they didn't have the facility to utilize their merit and intellectuality. Okay, indirectly we can assume the answer, and gradually the answer will come. And they fall silent. তারপরে তারা নীরব হয়ে গেল, আর কোনো women writer নাই। Then about the year 1000 we find a certain court lady, the lady Musa Murasaki, that means a lady in Japan. তার 1000 বছর পরে আমরা জাপানে একজন দেখলাম যার নাম কি মুরাসাকি, writing a very long and beautiful novel in Japan. But in England in the 16th century, when the dramatists and the poets were the most active, the women were dumb. Dumb মানে উইমেনদের কাছ থেকে আমরা কোনো লেখা তখন পাই নাই। কত 16th century দুটো ঘটনা বলা হয়েছে যে গ্রিকে একদল মেয়ে স্যাপো অ্যান্ড আদার্স দে স্টার্টেড রাইটিং, ভালো লিখেছিল। এর 1000 বছর পরে কোথায় লিখলো? জাপানে মুরাসাকি লিখলো, সুন্দর একটা লং নভেল লিখেছেন। But after that, what happened to England? Our writer is from England. In the 16th century, after the 16th century, the women, at the time, in the 16th century, we have got many writers, male writers in England. Dramatists, poets, many things we have got in 16th century in England. But women, they were dumb. That means they didn't write anything. Who is responsible for that? We'll try to find the answer. Elizabethan literature is exclusively masculine. Elizabethan literature, যেখানে Elizabethan drama famous, একটা কোর্সই আছে তোমাদের Elizabethan ড্রামার উপরে, স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি উপরে একটা কোর্সই আছে। All are masculine, that means the writer all were male. Then at the end of 18th century and in the beginning of the 19th century we find women again writing.
তার মানে যদি যীশু খ্রিস্টের জন্মের 600 বছর আগে গ্রিকে কিছু একদল মহিলা উইমেন রাইটার ছিল, তার 1000 বছর পরে কাতে, এবং ইংল্যান্ডে এসে আমরা দেখলাম কি 1900 দশক, মানে 1800 আর ওইদিকে 600, কত 2400 বছর পরে ইংল্যান্ডে উইমেন স্টার্টেড রাইটিং. This time in England with extraordinary frequency and success. And this time England, the women of England started writing. Okay? And this is about Sappho. Okay? And law and custom were of course largely responsible for this strange transmission of silence and speech. So what is the reason? এই যে 2400 বছর আগে গ্রিক সভ্যতা, আমরা যদি ইউরোপিয়ান সভ্যতা দেখি তাহলে তো গ্রিস ইংল্যান্ডের পাশে, সেখানে লিখেছিল 2400 বছর পরে যখন ইংল্যান্ডে উইমেন স্টার্টেড টু রাইটিং, ভার্জিনিয়া উলফ সেড actually law and custom were of course largely responsible for this strange transmission of silence and speech. So who is responsible? It is not the women, it is not the male, but the law of what? Law of the society, and the custom of the society was responsible for this long silence of how many times? That means 2400 years silence. That means silence in what type of silence? That women didn't write anything. When a woman was liable, as she was in the 15th century, to be beaten, তাকে পিটানো হতো, flung about the room if he didn't marry the man of her parents' choice. At that time, the women didn't have the liberty. Up to the 15th century, even in England and all over the Europe, women had to marry the person whom their parents would choose. তাদের পিতামাতা যাদেরকে পছন্দ করবে ইংল্যান্ডে, তাদেরকে কি করতে হতো? বিয়ে করতে হতো. যদি না করা হতো, they would be beaten and they would flunk up, মানে ঝুলিয়ে রাখা হতো, if they wouldn't act. And the spiritual atmosphere was not favorable. Question of the production of the works of art when she was married without her own consent to a man who thereupon became her lord and master, so far at least as law and custom would make him. As she was in the time of the Stuart, it is likely she had little time for the writing. So in Stuart's age, Stuart was a king of England. So even at the time of Stuart, the king, they had the freedom, but not like that. Okay, that means যদিও ওকে আমরা ধরে নিলাম যে মেয়েদেরকে তাদের বাবা মার পছন্দে বিয়ে করত, যদি দু একটা এক্সেপশন এরকম হতো যে কেউ কোনো মেয়ে তার নিজের পছন্দে বিয়ে করেছে, তারপরেও দেখা হতো বিয়ের পরে তার হাজবেন্ড তার মাস্টার হয়েছে, তার মানে তার হাজবেন্ড ইন দ্য মেল ডোমিনেটেড সোসাইটি tried to dominate the female counterpart of the family. That means male became the master and the women become the lower counterpart of the family. Even it was happened in the Stuart's dynasty. Stuart was a great king of England. The immense effect of environment and suggestion upon the mind, we in our psychoanalytical age are beginning to realize. Again, with memoirs, letters to help us, we are beginning to understand how abnormal is the effort needed to produce a work of art, and what shelter and what support of mind of the artist is required. Okay, that means an artist should have support. কোন ধরনের সাপোর্ট? ফ্যামিলিয়াল সাপোর্ট, ইকোনমিক সাপোর্ট, and support of the family and support of the society. Why? Even at this time, if we think about Dhaka, women are not free to move
here and there after evening, isn't it? For what? That means society doesn't permit a woman to go out, and a boy can stay outside home up to 11 p.m., 12 p.m., 1 a.m. রাতের 1টা 12টা 1টা, but in case of the women, they are not. So that was the situation that happened in England when Virginia Woolf wrote this essay, and also that freedom is necessary. Practical experience is necessary for writing such kind of writing, and a writer requires favor from family, from society, and from customs, and from law. In that time in England, women didn't have support from family, from society, from customs, and from law. Not a single help from any sectors of that time. Guys, we are getting answers. Why didn't they are not? Okay. Of course, fact, the lips and letters of the like John Keats and Carlyle and Flavius assure us. So this writer also understood that kinds of writing. Thus, it is clear that the extraordinary outburst of fiction in the beginning of the 19th century in England was heralded by innumerable slight changes in law and custom and manners. তাহলে we can get the answer. তাহলে 18 শতকের পরে কেন মেয়েরা লেখা শুরু করলো? Virginia Woolf said that there is a little bit change in law and customs, and for this reason they were flexible. They had their job, they had their monetary liberty, and they had their familial liberty and other things, and for this reason they started writing. There was a change of custom and manners. Custom and manners, that means the people, how a people will be looking at women. কিভাবে একজন after the 18th century. Yes, that means in the 19th century, in the beginning of the 19th century. And the women of the 19th century had some leisures. Naturally we do. বললো যে আপনি লেজার সময় কি করেন? তো বলছে আমি তো লেজারই পাই না, কি করব? Just like that in the modern times, in আমরা busy, কেন busy we don't know, but একটা সময় ছিল যখন মানুষ আসলেই যদি ব্যস্ত থাকে তাহলে কি এই সেই সময়ের মেয়েরা ছিল। So women in the 19th century, they had some leisure. যখন মানুষ অবসর সময় তখন মানুষ কি করে? হ্যাঁ, ঝুল বারান্দায় বসে একটু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে যে কোন ঈগলটা মেঘের উপরে গিয়েছে। ঈগল আসলে কি? ঈগল হচ্ছে একটা বার্ড, এরা খুবই চালাক। যখন বৃষ্টি হবে দেখে তখন এরা উড়ে মেঘের উপরে চলে যায়, যাতে হলো তাদের গায়ে। এখন বেলকুনিতে আপনার যদি লেজারই না থাকেন, বেলকুনিতে কবে উঠেছেন, কবে আকাশের চাঁদ দেখেছেন, এটা আমরাই ভুলে গেছি। না, আমরা মাঝে সাঝে দেখি, বিকজ উই হ্যাভ টু pass our time through works, and also you have to enjoy your life. Okay, তাহলে they have some leisure and they had some education as well. Another thing, এতক্ষণ এই কথাটা বলে নাই, কাস্টমস এর কথা বলেছে, ল এর কথা বলেছে, ফ্যামিলিয়ার সাপোর্টের কথা বলেছে, এবং পাশাপাশি তারা বলছে যে 19 দশকের শুরুর দিকে এসে women have some leisure, and at the same time they had some education. And it was no longer the exception for women in the middle and the upper classes to choose their own husband. So in the beginning of the 19th century, women could choose their own husband, but it happened to the upper middle class and the upper class society. They would go, so not the lower class women would get such kind of benefit that they will be choosing their own husband. And it is significant that the 4 great women novelists in the beginning of 19th century, we have got the 4 great women novelists, that is Jane Austen, Emily Bronte, Charlotte Bronte, and George Eliot. Not one had a children. এই 4 জন মেয়ে মানুষ, তাদের একজনের কোনো কি ছিল না, সন্তান ছিল না, and 2 are unmarried. Okay, so সেই ব্যাকেন্সের সেই এসেতে আমাদের ফিরে যেতে হবে যে ম্যারিজ অ্যান্ড সিঙ্গেল লাইফ,
marriage is a problem. That means if you get married, then you will not have leisure time. But at the same time, it is said that if you do not marry, then you will not be responsible. So in case of these 4 female writers, Virginia Woolf said যে 4 জনের মধ্যে একজনেরও সন্তান ছিল না আর 2 জন বিয়েই করেনি। এজন্য they hadn't have the time, they hadn't had the responsibility to bring up their children. সন্তান লালন পালনের প্রশ্ন ওঠে না। আর যারা বিয়ে করেনি তাদের তো আরোই রেসপন্সিবিলিটি কম ছিল। Okay, so this is their education. Actually, observation, that means Virginia Woolf. Yet, though it is clear that the ban upon writing had been removed, and there was still, it would seem, considerable pressure upon the women to write novels. No 4 women can have been more unlike in genius and character man these 4. Jane Austen can have had nothing in common with George Eliot. George Eliot was the direct opposite of Emily Bronte, and yet all were trained for the same profession. All they wrote novels. These 4 women, they were quite opposite in their characteristics. তাদের সবার যে আমরা এক জায়গায় মিল পাচ্ছি, যে কি মিল পাচ্ছি, যে তাদের সন্তানাদি ছিল না, একজনের 2 জন বিয়েই করে নাই, তার মানে তাদের রেসপন্সিবিলিটি কম ছিল। কিন্তু একজনের থেকে আরেকজনের রাইটিং স্টাইল আলাদা এবং প্রত্যেককেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেছেন, বাট একটা জায়গায় কমন, দে অল রোট নভেলস। সো সেকেন্ড কোশ্চেন ইজ স্টিল আনআনসার্ড, যে কেন তারা 18 শতকের পরে লেখা শুরু করেছে এবং কেন শুধু নভেল লিখেছে। ওকে, the fiction was, as a fiction still is, the easiest thing for a woman to write. That means the easiest thing. Fiction, naturally, it will not require much time, and also lines and rhythm, sentence pattern, structure, okay, diction. Frailty, thy name is women. Frailty, thy name is women. That was said in Hamlet. And it is assumed that উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এত রাজা রানী এবং প্রসাদ সম্পর্কে কিভাবে লিখলেন। উনি তো একটা ল্যাটিন স্কুলে উনি যোগদান করেছিলেন কভেন্ট্রিতে, শুধু কিন্তু কয় ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন আমরা জানি না। ওকে, তার মানে কিভাবে এটা সম্ভব হলো? অনেকে অ্যাজিউম করে যে তার রয়্যাল পরিবারের মধ্যে তার অনেক আসা যাওয়া ছিল, সে লেখাপড়া করে নাই কিন্তু তার যোগাযোগ ছিল হচ্ছে রয়্যাল পরিবারের মধ্যে, এবং তাদের ইনসিডেন্ট নিয়েই হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার সবই তো রাজা রানীর গল্প, ইজন্ট ইট? কিভাবে তাহলে উনি জানলেন? দ্যাট মিনস হি হ্যাড সাম এক্সপেরিয়েন্স অফ এন্টারিং টু দ্য রয়্যাল হাউস অফ ইংল্যান্ড অ্যাট দ্য টাইম। মেয়েদের কি সেটা ছিল? And it is also considered that William Shakespeare's writing use of diction মানে হলো ওয়ার্ডের, একটা ড্রামার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের অর্থ ক্যারি করে। Frailty, thy name is women. To be or not to be, that is the questions. This sentence can be explained in several thousand pages. That is called the diction of drama. And for writing drama, such kind of meticulous presentation, William Shakespeare's writing is a rich source of vocabulary in English language. Okay, so that was possible for William Shakespeare for the direct involvement. কিন্তু মেয়েদের কি রাজপ্রাসাদে যে সময় শেক্সপিয়ার যেতেন সেটুকুর কি সুযোগ ছিল? And for this reason women took the easiest form of writing. What is that? That is fiction. Yes. And nor is it difficult to find the reason. এটাই কারণ এখানে বলছে। A novel is the least concentration form of art. A novel can be taken up and put down more easily than a play or a poem. George Eliot left her work to nurse her father.
Charlotte Bronte put down her pen to pick the ice out of the potatoes. Okay. Charlotte Bronte, that means she didn't watch the scenery. She took the pen and living as she did in the common sitting room surrounded by the people. So Charlotte Bronte actually had been living in the drawing room, and in that way she was surrounded by so many people. They had been working around her. তার আশেপাশে অনেক মানুষ, গার্ডেনার, অনেক যারা হচ্ছে গ্রোসারি শপ, বিভিন্ন দোকান থেকে তাদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল, এবং এই জন্য চার্লোটি ব্রন্টি সেগুলো লিখতে পেরেছে। A woman that was trained to use her mind in observation and upon the analysis of character. So whenever a person will be working on them, okay. অনেকে ঘুমাচ্ছে, অনেকে কথা বলছে, এরকম আবহাওয়াতে তো আসলে ঘুমানোই স্বাভাবিক। We will finish. আমরা শেষ করে ফেলবো, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গায় আমরা চলে আসছি। So in the 19th century actually the character they were trained. If you are in a position to talk someone else, okay, যখন আপনি একজন গ্রসারি শপের কাছে আপনি তার সাথে যখন কথা বলবেন, ওকে, যেটা দাম কত, তেলের দাম কত, 100 টাকা, ডাবের দাম কত, 250 টাকা, কেন 200 টাকা, কেন 70 টাকার দাম 120 টাকা, কেন? হ্যাঁ, তার মানে তার যে অ্যাটিটিউড। এখন ডাবওয়ালা উত্তর দিল যে একটা ডাব গাছ থেকে পাড়তে কত কষ্ট হয় জানেন, সেটা আপনি সব টিভিতে দেখবেন। তো ওই ডাবওয়ালা যে কথা বললো, যখন আপনি ডাব কিনতে পারবেন, আপনাকে যদি ওই কথাটা বলে, তখন আপনি তার ওই ডাবওয়ালা কি চরিত্র সম্পর্কে আপনি বুঝতে পারবেন। ক্যারেক্টার অ্যানালিসিস। তো চার্লোটি ব্রন্টির ক্ষেত্রে যেটা হলো, যখন সে বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলেছে বিভিন্ন বিষয়ে, then she had the observation power to observe the character and to analyze the character. অন্য লেখিকাদের ক্ষেত্রে সেটা ছিল না। And even in the 19th century the women lived almost solely in her home and her emotions. Okay, you have some emotion but you can't execute. What happened to us the day before yesterday, that is the Sunday, okay, we went to celebrate in a sunny day, okay, we went out keeping all our family together, and we went there in the Ramana Park, and at the time it started raining. Abruptly it started raining, and we went and took shelter under a tree, and a mosquito এখানে কামড় দিল আমার, এবং এখনো গত রবিবারে সে কামড় দিয়েছে, এখনো এখানে ব্যথা করছে। তো এটা আমার কি হলো, এটাকে আমি লিঙ্কেজ করলাম আফ্রিকা মহাদেশে, শুধুমাত্র আফ্রিকা মহাদেশের যত মশা, এদের মশার কামড়ে প্রতি বছর অনেক মানুষ আফ্রিকা মহাদেশে মারা যায়। ওকে, এখন এই মশার কামড়টা যদি আমাকে না দিত, তাহলে আমি কোনো একটা লেখার মধ্যে ওটার সাথে কি লিঙ্কেজ করতে পারতাম না। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য এক্সপেরিয়েন্স উইমেন ডিডন্ট হ্যাভ, কারণ মেয়েদের সেরকম সুযোগ সে সময় ছিল না। ওকে, সো দ্যাট ইজ রিমার্কেবল ইন দ্য 19th century. দ্যাট মিনস they would have emotion, মেয়েদের ইমোশন ছিল, they would have intellect, but they couldn't use it in their practical life. That is the situation. And those 19th century novels, remarkable as they were profoundly influenced by the fact that the women who wrote them were excluded by their sex from the certain kinds of experience. Their experience was a great influence upon the fiction indisputable, and the best part of Conrad's novel, for instance, would be destroyed if he hadn't impossible for him to a sailor. Joseph Conrad, Heart of Darkness, বিখ্যাত লেখা। শুধু তাই না, জোসেফ কনরাড তার জীবনে হচ্ছে মেরিনার ছিল, একটা বিভিন্ন 6টা সে সমুদ্র যাত্রা করেছে, 6টা জাহাজে, এবং এক একটা সমুদ্র যাত্রা সেই সময় কয়েক মাস ধরে চলতো। জোসেফ কনরাড যদি সেলার না থাকতো, তাহলে হার্ট অফ ডার্কনেসের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ নভেলা তার দ্বারা লেখা ওয়াজ ইট পসিবল ফর উইমেন, কারণ মেয়েরা তো সেলারই ছিল না। Okay, so the practical experience as adventure is also responsible for creating the creative thinking of a writer that the women didn't have in the before 18th century, and for this reason they have written only
fiction. That means they had been living in their drawing room, and the people they had been contacting, and for this reason they are trying to analyze the people they have observed. But in case Joseph Conrad analyzed the situation, that is the imperialism and colonialism that happened to African Congo, and he also analyzed the sir. Okay, so this is the way. And another good example, Leo Tolstoy. Have you watched the movie War and Peace? Okay, so Leo Tolstoy, he was a soldier, and he directly involved in that fighting, and that practical experience gave him the story. And for this reason, War and Peace, it is a great novel. Length is like that, but it has a philosophy. On the base of this philosophy, but Leo Tolstoy wouldn't write this novel if he wouldn't directly involved in that fighting. And that was a lack in case of the women writer. For what? For the support of the family, society, law and customs. Okay. So from this end we can finish this today's class.